everyone, welcome back to Irish Sanchari. ഇന്ന് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത് ബെൽഫാസ്റ്റിൽ നിന്നും just 20 minutes ഡ്രൈവേയിലുള്ള Streamvale Open Farmലാണ്. ആനിമൽസിനെ കാണുക എന്നത് മാത്രമല്ല, കുട്ടികൾക്കും അഡൽട്സിനും ഒരു ഫുൾ ഡേ എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കളർഫുൾ ഫാമിലി ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ആണിത്. എൻട്രൻസ് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അകത്ത് നമ്മളെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫാം അഡ്വഞ്ചേഴ്സിനെ കുറിച്ചൊരു എക്സൈറ്റ്മെന്റ് നാച്ചുറലി വരും. സ്ട്രീംവെയിൽ നമ്മളെ കാത്തിരിക്കുന്ന എക്സ്പീരിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാം. As a puppy, so there was litter of collies that came up to the farm, and we just fell in love with Jed. He's got such a lovely personality. If you see him up close, you'll see that he's got one blue eye and one brown eye. He's absolutely gorgeous, and we just fell in love with him and couldn't let him go. So 4 years later, he is here doing our dog agility. Now, I have to say, it wasn't very easy to get him trained up. He has so much energy that occasionally he went through the jumps and definitely misses out a few weave pulls. But we realised instead of giving him treats as a reward, we would have him do some playtime with his ball. Now, he would do anything for that ball. As you can see, he does not take his eyes off it when he's in the field. He's just so excited to get to his dog agility. Guys are ready. I need that encouragement once again. Let's see, over the wall. That jump keeps knocking down. That was not his fault. And through the tunnel. Give him a big cheer before these wee pulls. Let's see. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. And over. Well done, Jed. And go long. I think that was pretty much perfect. Apart from the wind knocking over the jump, that was brilliant. Thank you guys for all your encouragement. He's definitely our superstar up here at the farm. So Jed's going to go over here with Sophia and get a bit of a drink and a bit of a cuddle as well. He loves that afterwards. 2, 3. Release the racers. That's who's in first place. That might be Larry Lamb. Little cute Larry Lamb in first place. I think that might be Foxy Loxy in third. Who's coming up there? Is that Peppa Pig? Go on, Peppa Pig. I think Larry Lamb's maybe taking a different approach to being a jockey. He's hanging off the back there. Let's see who we've got. We have got Larry Lamb. We have got Peppa Pig. Foxy Loxy, Big Boo. Foxy Loxy.
സ്ട്രീംവെയിലെ ഒരു റിയൽ വർക്കിംഗ് ഡയറി ഫാം കൂടിയാണ് കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫണ്ടിനോടൊപ്പം റിയൽ ഫാം ലൈഫ് എങ്ങനെയാണ്, ആനിമൽസിനെ എങ്ങനെ കെയർ ചെയ്യുന്നു, നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പാല് അതൊക്കെ എവിടെ നിന്ന് വരുന്നു എന്നൊക്കെ കണ്ടറിയാൻ പറ്റും. ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് മിൽക്കിങ്ങിന് വേണ്ടി ഗ്രൂപ്പായി വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്ന പശുക്കളാണ്. ഒഫീഷ്യൽ ഫാം ഇൻഫർമേഷൻ പ്രകാരം സ്ട്രീംവെയിലിൽ അറൌണ്ട് 250 പശുക്കളുണ്ട്. അവയെ ദിവസത്തിൽ 2 പ്രാവശ്യം മിൽക്ക് ചെയ്യുന്നു. വിസിറ്റേഴ്സിന്റെ വ്യൂയിങ് ഏരിയയിൽ നിന്ന് ഈ റിയൽ ഫാം പ്രോസസ്സ് ലൈവായി കാണാൻ കഴിയും. മുകളിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഹോൾ സിസ്റ്റം വളരെ ഓർഗനൈസ്ഡ് ആയി വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് കാണാം. എല്ലാ പശുക്കളെയും ഒരേ സമയത്ത് അകത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നില്ല. സ്മോൾ ഗ്രൂപ്പ്സ് ആയിട്ട് മിൽക്കിംഗ് ഏരിയയിലേക്ക് ഗൈഡ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് വർക്കറിന്റെ പ്രോസസ്സ് സൂപ്പർവൈസ് ചെയ്യാനും മൂവ്മെന്റ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനും ഈസി ആക്കുന്നു. ഇത് മെഷീൻ അസിസ്റ്റഡ് മിൽക്കിംഗ് പ്രോസസ്സാണ്. വർക്കർ എക്യുപ്മെന്റ് പശുവിലേക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നു. അതിനുശേഷം മെഷീൻ മിൽക്ക് കളക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. മെഷീൻ വർക്കിന്റെ വലിയൊരു പോർഷൻ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും വർക്കർ എക്യുപ്മെന്റ് ചെക്ക് ചെയ്യുകയും പശുക്കളുടെ മൂവ്മെന്റ് ഒബ്സർവേഷൻ ചെയ്യുകയും ഹോൾ വിസിബിൾ പ്രോസസ്സ് സൂപ്പർവൈസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. മിൽക്കിംഗ് കംപ്ലീറ്റ് ആകുമ്പോൾ വർക്കർ എക്യുപ്മെന്റ് കെയർഫുള്ളി റിമൂവ് ചെയ്യുന്നു. അതിനുശേഷം അടുത്ത പശുവിന് വേണ്ടി മൂവ് ചെയ്യുന്നതും ഫൂട്ടേജിൽ കാണാം. മിൽക്ക് കഴിഞ്ഞ ഗ്രൂപ്പ് പാസേജ് വഴി പുറത്തേക്ക് പോകുന്നു. ആ ഗ്രൂപ്പ് എക്സിറ്റ് ചെയ്തതിനു ശേഷം അടുത്ത ഗ്രൂപ്പ് മിൽക്കിംഗ് ഏരിയയിലേക്ക് വരുന്നു. ഗേറ്റ്സും പാസേജസും യൂസ് ചെയ്ത് മൂവ്മെന്റ് ഓർഗനൈസ്ഡ് ആയി കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയി കാണാം. ഫൂട്ടേജിൽ ഒരു വർക്കർ ഈ വിസിബിൾ പ്രോസസ്സ് മാനേജ് ചെയ്യുന്നത് കാണുന്നുണ്ട്. എക്യുപ്മെന്റ്, ഗേറ്റ്സ്, ഓർഗനൈസ്ഡ് ഗ്രൂപ്പിംഗ് ഇതൊക്കെ കമ്പൈൻ ചെയ്താണ് വലിയ നമ്പർ ഓഫ് പശുക്കളെ സിസ്റ്റമാറ്റിക്കായി ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത്. കുട്ടികൾക്ക് പാല് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലെ ബോട്ടിൽ നിന്ന് മാത്രം വാങ്ങിക്കുന്നതല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ഇത് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് തന്നെയാണ്. സ്ട്രീംവെയിലെ ഒരു ദിവസം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓരോ ഏജ് ഗ്രൂപ്പിനും എൻജോയ് ചെയ്യാൻ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടാവും. ആനിമൽസ്, ഷോസ്, റൈഡ്സ്, പ്ലേ, ഔട്ട്ഡോർ ഫൺ, ഫാം ലേണിംഗ് എല്ലാം കൂടെയാണ് ഈ ഒരു പ്ലേസിനെ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കുന്നത്. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുകയും നമ്മുടെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യണേ. താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ്. വീണ്ടും മറ്റൊരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ജേർണിയുമായി കാണാം. Until then, take care. Bye.